Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, nice. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Can you put the mic on? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna. What happened? Krishna. Krishna's telling me to stop? Okay, I'll stop. That's it. When you get the sign, you have to listen to it. It's very important. You say it into the mic for all those thousands of people watching online. Для всех тех тысяч наших зрителей онлайн повторяем микрофон. Когда получаешь звук, очень важно прислушиваться к нему. Знак, очень важно прислушиваться к нему. Okay. So tonight we are reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 3, text number 21. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. 3 глава, 21 текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Yad yad acharati strestas tad tad eva tarojana sayat pramanam kurute lokas tad anuvartate. The translation. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Перевод стиха. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. So, what's happening now is Krishna has finally convinced Arjuna to stop acting like a baby. И что же здесь происходит? Кришна, наконец, убедил Арджуну, что уже настало время перестать вести себя как маленький ребенок. And that's kind of a rough way of putting it, but it's kind of in our terms of talking. He was like, nah, I don't want to do it. И это, конечно, грубые слова, которые мы используем в отношении того, что происходило, но это, говоря нашим языком, то, что происходило. Он вот так вот кривлялся, говорил, не хочу этого делать. And kind of like that's what little kids are like, you know. You got to do this. You got to go clean up your room. Like, I don't want to do it. I got other things to do. I could be playing with my friends, so many different things. Потому что это то, что делают маленькие дети. Им говоришь, пойди уберись в комнату. Они говорят, не хочу этого делать, но столько всего есть, хочу поиграть в комнате. That's your mom, by the way. That's your mom. Are you embarrassed? No? You're happy. Засмущалась или радуешься? She makes me feel mellow. На контрасте с ней я спокойный. So Arjuna's finally stepping up and he's like, okay, Krishna, I accept you as my spiritual master. What do you want me to do? You want me to fight? I'll fight. И Арджуна в конце концов собрался и говорит, ну хорошо, Кришна, я принимаю тебя своим духовным учителем. Хочешь, чтобы я сражался, буду сражаться. Now once we got past that, Krishna's saying to him, look, you know, if you act like this way, you're a great man. And if you do this, others will say, oh, I have to take the lead. He's acting like this. He's a great man, so I should act like this. И когда мы уже прошли эту стадию, Кришна говорит, ну посмотри, ты, будучи великим человеком, хочешь поступить следующим образом. Ты понимаешь, что все остальные будут смотреть на тебя и следовать твоему примеру, потому что ты так поступил. So the purport by Srila Prabhupada. People in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. So I don't know how it was in Russia, Ukraine, Latvia, wherever everybody's from, but for me growing up in America in the 1950s, 1950s. Я не знаю, как это было для вас, когда вы росли в России, на Украине, в Латвии или в тех странах, откуда вы приехали, но когда я рос в Америке в 50-х годах, I still have a vivid memory of being like 8 years old and my father telling me, don't smoke cigarettes. Я хорошо помню, как мне 8 лет, и мой отец мне говорит, не кури сигареты. And I remember thinking, wait a minute, something's wrong with this picture. You're telling me not to do what you're doing, and I'm looking up to you. You're my leader. You're the one that's setting the world in the right place for me to follow, and you're telling me, not good for you. И я помню, как я смотрела на него и думал, так, что-то здесь не так. Ты, будучи моим лидером, будучи тем, кто показывает мне пример для подражания, таким образом говоришь, что нехорошо курить. So immediately you lower your vision of him as this perfect person because, well, he's telling me to do something he's doing. I'm not so sure I want to listen to him. И подобным образом
видение, восприятие этого человека как великой личности сразу меняется, потому что он мне говорит не делать то, чем он сам занимается. Мне уже не хочется следовать его примеру. So Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. Господь Yeah, go ahead. Господь Чайтанья говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. And one who teaches in that way is called acharya, or the ideal teacher. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. So in the history of the world, there have been very many great people, great leaders who have led people down the wrong path. В истории человечества мы можем увидеть очень много великих людей, великих лидеров, которые вели человечество по неправильной дороге. Because naturally, when you think of great leader, you want to have somebody like, oh, Lord Ramchandra, Pariksit Maharaj. But what about Hitler, Stalin? They were great leaders. Когда мы думаем о великом правителе, мы представляем себе Господа Рамачандру, Махараджа Парикшита, а также Гитлера и Сталина. Они же тоже были великими лидерами. Что-то замолкло. Слышно? Нет. Кажется, нет. Что-то. We're going to have one of those nights, are we? Okay. Before it was your microphone last week. Off and on. У нас по очереди. We're taking turns. There we go. It throws me right off. Хари Кришна. Да, нормально? Нормально же слышно? We're good? Okay, back to the purport. Now it's yours. Huh? What? One more. No? So, I asked for it. Okay. Hare Krishna. Welcome to the Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita, sorry. Ahead of myself. Okay. It's okay. We'll just keep going and just let the background noise bother us a little. Будем продолжать. И пусть нас так сильно не беспокоит этот шум. As long as they can hear you, it's the most important thing. Меня слышно? Нормально? Не слышно. Кому как? Okay, so back to this. One who teaches in that way is called acharya, or the ideal teacher. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastra, scripture, to teach the common man. Того... Maybe I should just speak very loud, because вот это не работает, да? Так. Попробуй громко. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писаний. The revealed scriptures, like Manu Samhita and similar others, are considered the standard books to be followed by human society. Писаний, таких как Ману Самхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard shastras. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are practiced by the great teachers. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. Не слышно. Просто, наверное, если нет, то я просто буду громко говорить, и ну что делать? То есть они даже, если плохо слышно, они все равно записываются, да? Okay, so I have the microphone, but they don't hear, they only hear over there. Okay. Попробуем.
В Шримад Бхагаватам тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. What did you just read? Is the way. Oh, okay. The king or the executive head of a state, the father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. Царь или глава государства, отец и школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных. Поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни. Om Vishnubadaya Krishna Bastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Sunyavadi Pasyatade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all for coming tonight. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня. It's funny because today I was thinking, okay, it's Kartik, maybe nobody shows up, maybe I'll just do every other week or something like that. И забавно, потому что я сегодня шел сюда, думая, что ой, ну уже картика началась, никто все равно не придет, ну так, почитаем, что делать. And since I all offered you rupees to come, what a nice turnout. Ну и поскольку я вам всем предложил рупии за то, что вы сюда придете, так что здорово, собрали целый зал. Oh, they didn't tell you. Oh, good. Well, then forget I said that. Подождите, вам не сказали, да, об этом? Ну тогда забудьте о том, что я об этом сказал. Okay, this is how I can see if everybody has a sense of humor or not. Because if you're still just going... Я просто хотела убедиться, что у всех здесь хорошее чувство юмора. Okay, thanks. Smiling works. Laughing is like optional. But thank Да, you. улыбаться нормально можно, а смеяться, ну это так, дополнительным бонусом. Okay. So one of the misconceptions that we have in our movement especially is trying to understand the difference between a leader and a manager. И одно из недопониманий, которых у нас есть в нашем движении, это понимание разницы между лидером и менеджером. So a leader is somebody that shows by his example, this is what you should be doing. Лидер – это тот, кто своим собственным примером показывает. Это то, что вам следует делать. So there is a big difference. And another misconception that we have is that a manager is an advanced devotee. И еще одно недопонимание, которое у нас присутствует, это то, что менеджер обязательно является очень продвинутым преданным. It's just like your father or your mother. You just assume that they're like perfect. Well, maybe they're not, especially if they're giving you instructions and you're looking going, I'm like 8 years old and I can figure out something's wrong with this. Подобно тому, как вы смотрите на отца или на мать, они вам кажутся совершенными, и вам кажется, что это такие возвышенные личности, пока не наступает момент, когда вам 8 лет, а они дают вам наставления, и вы понимаете, мне 8, но я понимаю, что-то здесь не так. So a manager doesn't have to be a great devotee. Like we can actually hire somebody from outside who's not even a devotee and can manage this whole yatra as a manager. И менеджер также не обязательно является возвышенным преданным или очень хорошим преданным, потому что мы можем вообще нанять кого-то извне движения, и он придет сюда и будет все замечательно устраивать, отлично организовывать. Now, within this temple, like say here in Sridham, Mayapur, we're very blessed that we don't have to do that. But if we did, it would probably be okay. И нам, конечно, очень повезло, это большое благословение, что здесь, живя в Шридамном Майпуре, у нас нет необходимости этим заниматься, поступать подобным образом, чтобы руководить храмом. Но даже если бы вдруг возникла такая ситуация, то, в принципе, мы бы были в порядке. So we'd be happy as long as we're all eating nicely, we have somewhere nice to stay. We'd be okay with this.
just having a manager. And you don't even have to see the manager. That's still okay. И пока нам есть где поспать, есть где хорошо принять просад, поели, поспали, все нормально, мы вообще довольны. Нам сильно не нужно заморачиваться, и даже особо этого менеджера можно не видеть. То тоже все нормально с этим. As long as, let's say, when you come to the temple, that the curtains open at a certain time, it's been arranged nicely, there's a feast provided for something, it's very well, beautiful prasadam, we're okay. We don't need anything more from our manager. И главное, что мы приходим в храм, и занавески вовремя открываются, там божества, после этого замечательный чудесный пир, отличный просад, все, что нужно есть, все вовремя, и это то, что нам нужно от наших менеджеров. I'll give you kind of a rough example I always think about. It's like when you go to a restaurant. Let's say the manager is back in the back room and he's figuring out, I spent this on this and this, I got this many wages, and he's balancing all that. Nobody knows who the manager is of the restaurant. You don't really care as long as you're eating some nice food and the place is nice, looks great, you're okay. И я такой вам дам грубый пример, но если вы идете в ресторан, там где-то сзади сидит менеджер в офисе, и он прописывает, сколько чего нужно купить, куда потратить деньги, все это организовывает. Но вам до него абсолютно нет никакого дела. Главное, что вам вынесли хорошую еду, в ресторане красиво, аккуратно, приятно, вам вообще нет никакого дела до менеджера. And then they have the guy they call the maitre d'. I don't know how that translates. But he's the guy that sort of greets people when they come in, makes sure their meals are right, that everything's smooth, he's smiling, he makes people smile, he's happy, everybody's happy. That's a good thing. И у входа людей встречает хостес или хост, по-моему, так это называется в мужском, Так это называется, метроде? И он приветствует людей с приветливой улыбкой, провожает их до их столика, и это замечательно выполняет свою работу. He creates a nice atmosphere, and he makes you want to go back to that restaurant because, well, he's a nice guy. He's like the leader. И он создает такую атмосферу, что у вас потом возникает желание еще раз вернуться в это место, потому что он приятный человек, и он действует как лидер. So, here in the purport, Prabhupada is making this distinction that, and Krishna is saying to Arjuna, you got to be a leader. You got to show people what you want them to be like. Not just tell them, but show them. И здесь в комментарии Прабхупада подчеркивает, что Кришна говорит Арджуне, ты обязан быть лидером, не просто говорить людям, как им стоит поступать, а показывать своим примером. Let's just say I say to every single one of you, for Kartik, you should all attend Mangal Artik. Как, например, я сейчас вам всем скажу, на Картику все должны приходить на Мангал-арати. I'm telling you this as a senior devotee, that you should all attend Mangal Artik. И будучи старшим преданным, я вам всем говорю, вы должны приходить на Мангал-арати. And I come to the temple at 10:30 in the morning. А я сам прихожу в храм в 10:30 утра. You'd be like, he just told us we should go, but yet he sleeps in all morning. Вы на меня так посмотрите и скажете, и что он нам говорит, что мы должны приходить, а он сам все утро спит? So I could be a good manager and tell you that, but as a leader, you're not going to follow what I say because you're going to think, wait a minute, he doesn't do that. I'm not going to do it. He doesn't do it. И будучи хорошим менеджером, я могу вам сказать, все правильно организовать, как правильно поступить, но при этом, не будучи лидером, я поступаю таким образом, и вы все скажете, почему я должен так делать? И он так не делает сам. Почему мне приходится? You should all attend Harinam Sankirtan. Вы все должны ходить на Харинама Санкиртану. But yet you never see me there. При этом я там сам никогда не бываю. You should chant your japa in the morning together as a group. But you never see me there. Вы все обязаны воспевать джапу все вместе, одной группой, но при этом вы меня на ней никогда не видите. You're going to be going like, who is this guy? И вы тогда скажете, это что за чувак? You're not going to want to listen to anything I say. И у вас не будет желания прислушиваться ко мне ни в чем. So as a parent,
That's it. As a parent. И будучи родителем, I'm saving it for the punchline. You know? окей, As a parent. как родитель, When you're telling your kids to do something and you're doing the opposite, you think that is going to have a good effect. если вы говорите детям, чтобы они что-то делали, а сами делаете противоположное, как вы думаете, каким эффектом это будет обладать? Now, we all want our children to grow up to be devotees. И мы все хотим, чтобы наши дети выросли преданными. That's a given. Это само собой разумеющееся. But what if you're always walking around going, oh man, you know, this is this and that and that and that. Did you see what happened today at the temple? And that and this and blah, blah, blah. And she's giving me a hard time all the time. I don't know why I'm tired. А если вы при этом говорите, ну это все, опять, ну это вот в храме, вот это до меня докапывается, ну. And your kids are thinking, you want me to be like that? А дети думают, и ты хочешь, чтобы я был таким же? But if you're like saying, let's go to Harinam, and you're like ecstatic and you go home and your kid's like, well, I did notice it was not bad. Вы говорите, пойдем на Харинаме, там вообще полный экстаз. И приходит домой, ребенок говорит, ну да, ты вполне был, ничего себе там. So you lead by example. И вы проповедуете своим примером. And just imagine a teacher. Представьте себе учителя. All right, here you go, everybody. Bhagavad Gita, you know, whatever actions. Oh, great guy. Oh, you know. Ну да, ребята, давайте. Ну что, опять Бхагавад-гита? Ну что там это? Что бы ни делал великий человек? Are you guys ready for this purport? You know? All right, people in general always require a leader. Ну что, ребята, готовы к этому комментарию, да? Yeah, Обыкновенным людям всегда нужен лидер. blah, 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 the end. И да, бла-бла-бла до конца. Now, how much faith are you going to put in the person speaking, and how much faith are you going to put in what he's saying? И сколько веры в таком случае вы будете вкладывать в того человека, который вам рассказывает? И сколько веры вы будете вкладывать в его слова? So we are all in this Krishna consciousness because we want to develop godlike qualities. Мы все в движении сознания Кришны, потому что мы хотим развить подобные Богу качества. So that we can all be leaders. Для того, чтобы мы все могли стать лидерами. It's not like we sit here and say, well, you know what? He's a leader, I'm not. Не то, что мы говорим, вот он лидер, а я нет. Because all the devotees in Krishna consciousness, you have to lead. Потому что все преданные сознания Кришны должны выступать в роли лидеров, вести за собой. Just like if somebody on the street walks up to Arjuna Prana, who's 10 years old, and says, who is Krishna? Представьте, если кто-то на улице к 10-летнему Арджуна Пране подойдет на улице и спросит, а кто такой Кришна? And he'll say, well, Krishna is the supreme personality of Godhead. He's God. А он ответит, ну Кришна, верховная личность Бога, это же Господь. And that kid will say to Arjuna, I accept you as my guru. А человек ответит Арджуне, я принимаю тебя своим духовным Please учителем. lead me back to God. Пожалуйста, верни меня домой обратно к Богу. Because it's our responsibility to pass on this knowledge to everyone. Потому что это наша ответственность, передавать это знание всем остальным. And it's our duty as a Vaishnava devotee of the Lord to all be leaders. И это наша обязанность всех нас, вайшнавов, преданных Господа, выступать в качестве лидеров. We're not waiting for somebody else to take that position. We are all leaders. Мы не ожидаем, что кто-то еще возьмет на себя эту роль. Мы все являемся лидерами. And let's think of the positions, the leader positions. A friend, is everybody a friend to somebody? И давайте подумаем о всех этих ролях лидерских. Например, роль друга. Каждый из вас кому-то является другом, правда? A friend should be a leader. Друг также должен выступать как лидер. A parent. Родитель. A partner. Партнер. A real leader sitting in a, well,
wow, sitting on a really raised seat, looking down on everybody. Настоящий лидер, который сидит на очень высоком сидении, смотря на всех сверху вниз. But we all are in this position somehow or other, every single one of us. Arjuna Prana, again, 10 years old, 5-year-old kids, you're their leader. They look up to you. Arjuna Prana. Но снова повторюсь, все мы выступаем в этой роли. Например, опять же, 10-летний Арджуна Прана. So, see, how old are Посмотрите, you? 5-летние дети смотрят на него и говорят: вау, вот это Арджуна Прана. You'll be how old? You'll be 9. Arjuna is your leader. Тулси будет 9 в следующую субботу, а Арджуне 10. Значит, он является лидером для нее. Now she's embarrassed. Застеснялись. But we all have to have someone as a leader, and we all have to be a leader. У нас у всех, мы нуждаемся в том, чтобы у нас были лидеры. И мы также нуждаемся в том, чтобы выступать как лидеры сами. How old? How old? Old. Age. 7. Leader. 7 лет. Лидер. Okay? So we're all in this position. It's very important. And we have to show by behavior. And that's the most important thing. You don't have to really do anything else, but just show you by your behavior. I love Krishna consciousness. I love going to Mangal Artik. I love chanting japa. I love kirtan. I love prasadam. Let me just give you a taste of what I'm feeling. Now I am a leader. И на самом деле все мы можем выступать в этом положении. Мне нравится сознание Кришны. Я обожаю ходить в храм на Мангал-арати. Я обожаю прасад. Дайте, я с вами просто поделюсь тем вкусом, которым я обладаю. И это уже делает меня лидером. And here Prabhupada says in the first line that people always require a leader who can teach the public by practical behavior. И здесь Прабхупада в самом начале комментария говорит: обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Is it practical to get up for Mangal Artik? Это практично вставать утром на Мангал-арати? It is? Really? Правда, что ли? Anybody disagree? Есть It's кто-то- just impractical. It's too early. Это же совсем непрактично, слишком рано. Let's change the movement. Давайте поменяем движение. Mangal Artik is now at 9 a.m. С сегодняшнего дня Мангал-арати в 9 утра. I might come, Я тогда, может, приду. Better 9 p.m. but if Лучше I, вечера. right? You know, no matter what time it is, you're going to think about it. Well, you know, it's kind of like I could do other things, but it's early because what else are you going to do? И неважно, в какое время его поставить, потому что в любое время вы можете сказать: ой, не, ну у меня же другие дела есть. Но на самом деле здорово, что оно так рано, потому что вам вообще в это время больше нечем заниматься. So maybe that's why we do that. Maybe that's why we get up so early in the morning and do Mangal Arti because, well, there's nothing else to do but sleep or go to Mangal Arti. И, может быть, это причина, по которой мы этим занимаемся. Так рано встаем и отправляемся на Мангал-арати, потому что выбор есть: либо спать, либо идти на Мангал-арати. All in favor of sleep, raise your hand. Все, кто выбирают сон, поднимите руку. Come on, be honest. Yeah, there we go. Давайте, честными будем. Honest, yeah. Честность. I picked the wrong movement. Я не то движение выбрала. Yeah, it's austere. This Hare Krishna stuff, you got to get up early. Да, это действительно аскеза, это все Харе Кришна. Очень надо рано вставать. Now, I know for a fact there are a couple devotees that I associate with that have started going to Mangal Artik for this month of Kartik. И есть несколько преданных, с которыми я общаюсь, и они начали ходить на Мангал-арати, на Картику. Getting a little hot under the collar. It's like, okay, it's getting a little tense in here. Ну, здесь так уже напряженно становится. But they're surviving. Но ничего, они выживают. And I told this story that
I retired from business 11 and a half years ago. Я рассказываю эту историю. Я вышел на пенсию, до этого я занимался бизнесом, это было 11,5 лет назад. And I stood before the deities in the first day of Kartik 11 years ago, and I said, I have no excuse not to attend Mangal Artik. И я помню, как я стоял перед божествами, и тогда, 11 лет назад, я сказал, у меня теперь нет никакой отмазки, чтобы не ходить на Мангаларати. So I go to Mangal Artik Так что хожу на Мангаларати. every day Каждый день. for the last 11 years. За последние 11 с лишним лет. But I'll give you a little bit of a trick to do is that I don't give myself the option of sleeping in. И я вам расскажу небольшую хитрость. Я себе просто не даю такого варианта, как спать допоздна. And it's not because I'm austere, which I'm not. И это происходит не потому, что я аскетичный, потому что я таковым не являюсь. I find it very practical. Я считаю, что это очень практично. And here's the best part. И самая лучшая часть, I find it very ecstatic. я обнаружу, что это полный экстаз. Now, if you haven't ever been, or you've been like once when you first came to the temple or something like that, let me tell you, it's ecstatic. И если вы никогда не были, или же были один раз, когда только приехали, то давайте я с вами поделюсь, открою вам эту тайну. But it Это is полный austere. экстаз. It's Но это аскетично. It is austere. Это очень аскетично. And it's not really fair to your pillow at home to be left all alone И at 4:30 in the morning. Это нечестно по отношению к вашей подушке дома. Вы ее оставили совсем одну в 4:30 утра. You get up, your pillow's gone. Where's he going? Вы встаете, а ваша подушка говорит, ну куда же он пошел? Did you get something wrong? Are you okay? You're getting up because you don't feel well? It's like it's 4 o'clock in the morning. Что-то произошло? Ты в порядке? Смотри, 4 часа утра ведь. This is still our night time. Это все еще ночное время. Your poor pillow. But you're just going to have to preach to your pillow. I'm sorry. I've started this spiritual path. I'm so sorry. Но вы должны проповедовать своей подушке. Прости меня, пожалуйста. Но я встал на этот духовный путь. Ну, прости меня. Pillow's going, blankets? Did you see what he just did? А подушка скажет, одеяло, вы видели, как он с нами поступил? That wasn't the deal we made. We were guaranteed 10 hours. Они скажут, это не то, на что мы согласились. Нам гарантировали 10 часов. Poor pillow and blankets. But then you got to go home. You got to tell them, you say, hey, guys, I'm really, really sorry. But you know what? I've decided to be this Hare Krishna. They get up early in the morning. I'm so sorry. А потом вернетесь домой и скажете, ну, ребят, простите, пожалуйста, но я просто решил стать Харе Кришной. Но это то, чем они занимаются. Ну, простите меня. But to be a spiritual leader, a spiritual person in this Hare Krishna movement, it's important. Но для того, чтобы быть духовным человеком, духовным лидером в этом движении Харе Кришна, это очень важная составляющая. So we must follow these principles that have been set for us on how to advance in God realization. И мы обязаны следовать этим принципам, которые установлены для нас. Они объясняют, как мы можем прогрессировать в осознании Бога. And it's a well thought out process. It's not like someone just sat down and go, okay, let's think. Let's do this thing with the deity thing in the morning, and we'll call it Mangal Artik. Okay, that's a good one. And started at what time? What time do you think? I don't know. Okay, 4:30. 4:30. Это хорошо обдуманный процесс. Это не то, что кто-то сидел и говорил, что бы такое придумать? Давайте сделаем вот это, назовем Мангаларти. Во сколько это будем делать? Во сколько? В 4? Да, давайте в 4 утра. So this whole spiritual path has been thought out by our acharyas. It's been passed down. And it's a simple process. All you have to do is plug into it. You get enjoyment from being the feeling of a spiritual being, not thinking about you and your pillow. И это процесс, данный нам ачарьями. Это тот процесс, который передавался. В нем все работает совершенным образом. Чтобы мы рано вставали, посещали храм, получали даршан божества, спевали святые имена, затем получали прасад. И таким образом с легкостью прогрессировали. Они думали о себе и о своих подушках. So your friends,
who you have now, you've chosen these friends in this Krishna consciousness movement, they will either reject you for being fanatical. И ваши друзья, те друзья, которые вы выбрали в рамках сознания Кришны, они либо откажутся от общения с вами, потому что вы фанатик, Or they will be inspired by you and join you and taste the nectar with you. либо же они просто вдохновятся вами и, наоборот, присоединятся к вам и будут вместе с вами получать этот нектар. So be the leader. Будьте лидерами. Be the leader of your friends. Будьте лидером своих друзей, Be the leader of your family. лидером своей семьи, Be the leader in your community. лидером своей общины. And grasp this process with both hands. И обеими руками держитесь за этот процесс. Because our acharyas have set this process up for you to succeed in your spiritual life. Наши ачарьи установили этот процесс для того, чтобы вы достигли совершенства в духовной жизни. And it's doable. И возможно это выполнить. Okay? Thank you so much. Спасибо большое. Glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. And then when we say that, it's just, it seems like it's just a formality at the end of speaking or doing anything. Oh, glories to Srila Prabhupada. But when you think about it, it's really the whole gist of our life saying, thank you, Srila Prabhupada. All glories to you. И когда мы это повторяем, вся слава Шриле Прабхупаде, иногда кажется, что это такая какая-то просто формальность, типа надо так сказать. Но на самом деле, если мы подумаем о своей жизни, о всем том, чему мы обязаны им, то мы будем искренне это повторять. Вся слава тебе, Шрила Прабхупада. So if you meditate on actually what you are saying and why you are saying it, you will actually feel it rather than just let the words come out of your mouth. И если вы будете медитировать на то, что вы произносите, и почему вы это говорите, то вы будете действительно искренне, с осознанием говорить эти слова, а не просто позволять словам выскочить из своего рта. So let's see if we can say it together with a little bit of feeling. Давайте посмотрим, можем ли мы все вместе это повторить с искренним чувством. All glories to Srila Prabhupada. Did you feel it? Почувствовали? Okay. Anybody want to ask a question? Кто-то хочет задать вопрос? Make a comment? Комментарии? Hare Krishna Prabhu. And your name? And where you are from? Hey, whoa. Как вас зовут? Откуда вы? По-русски, да, говорите? Васалтакур, Ростов-на-Дону. Я сюда добирался 2 дня. Харе Кришна. Так лучше? Громче нужно говорить, да? Вот так пойдет? Еще громче. Харе Кришна. Я с Ростова-на-Дону, Васалтакур, Дас. И я задаю вопрос по поводу садханы. Вот мы здесь легко вставать рано, приходить на мангаларати, воспевать и целый день находиться на территории храма или там посещать святые места. А как быть дома? Потому что дома приходят такие моменты, ты работаешь, дома там бывает семья не совсем понимает, например, или там дети непонятно что едят и так далее, очень влияет на образ жизни. И в 3:30 вставать крайне трудно. И я слышал, есть такое понимание некоторых преданных, что грехастки могут вставать 4:30. Харе Кришна. Thank you so much. I'm from Rostov-on-Don. This is part of Russia. So here, being in a holy town, it's so easy to get up early in the morning, to have the sangha, to chant, to visit the holy places. Everything just goes smoothly. But when you are back home, to get up at 3:30, it just seems impossible because you have work, you have responsibility. Your family doesn't always support you in this. And some of the kids eat God knows what, and it creates the whole atmosphere when they feel very
hard, next to impossible to do it. And I heard that some devotees say that actually for grihastha, it's normal to get up at 4:30. Of course. I mean, that's the whole thing where I'll go back to where practical, the word practical. Да, но здесь вот конечно же, вся речь идет о том, что мы говорим о практичности. Just like Srila Prabhupada would chant his japa, and he would he would suggest to us that we chant our japa 16 rounds in a row. Подобно тому, как Шрила Прабхупада в самом начале он нам всем сказал: повторяйте 16 кругов за один присест. But for Srila Prabhupada, that wasn't practical. Но для Шрила Прабхупады самого это не было практичным. But he chanted 16 rounds. Но тем не менее он повторял 16 кругов. So for a working man or woman, you have to be practical. Но для мужчин или женщин, которые работают, мы должны быть практичны. I mean, for me, I tell you what I used to do. I used to go to work and sing like Samsara Dava Nana Lida Lok. I'd sing in my car. Знаете, что я делал? Я ехал на работу и напевал «Самсара дава нана лида» прямо в машине. So I mean, that was to me was practical. I couldn't get it together to rise at 3 o'clock in the morning, and I'm working hard. You have to earn a living, so you have to be practical. What does that mean? It means something different to everyone. И вы должны быть практичными. Да вот для меня самого это было просто невозможно собраться в 3:30 вставать, потому что мне нужно было трудиться, идти на работу, и это и означает быть практичным, делать то, что вы можете делать. I know in Florida, a friend of mine, he's a dentist, and he chants his rounds in the car to his work. It takes him an hour and a half. He chants all the way there, and he chants a few on the way home. Are they good rounds? Probably not. You can't drive on a highway and concentrate on Hare Krishna, So, are they good rounds? Probably not. Is he chanting 16 rounds as his commitment to his spiritual master? Yes, he is. У меня есть хороший друг, который живет во Флориде и работает дантистом. И при этом у него нет времени на то, чтобы внимательно повторять джапу в свободное время. Он это делает по дороге в машине, когда едет на работу 1,5 часа. И, конечно, качественно ли это джапа? Понятно, что ты же не можешь прям погрузиться. Харе Кришна, там кто-то едет. Нет, конечно. Но он выполняет свои обязательства перед духовным учителем. Он вычитывает 16 кругов. So what Krishna is looking for is the sincerity of your heart. Что же Кришна ищет? Он ищет искренность вашего сердца. The situation might not be so advantageous for being a pure devotee while you're working and doing all those other things. Because you're not a pure devotee, you're working towards being one, it's not so easy. Easier here, like you said, in Sridham Mayapur. И поскольку вы еще не чисто преданный, вы еще живете в такой ситуации, что не все благоприятно для вашей духовной практики, и, конечно же, когда вы находитесь здесь, в Шридам Майапуре, то это проще дается, ситуация более благоприятная. And that's why Srila Prabhupada advised that everybody come to Mayapur once a year. Recharge your batteries. It's all about spiritual life here. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, каждый пусть приезжает хотя бы раз в год в Майяпур. Это возможность перезарядить свои духовные батарейки. Go to Harinam, sure. Chant your japa in the group, sure. Do Harinam in the afternoons, in the morning, in Mangal Arti, and just do all these things. Of course. What else are you going to do? You don't have to race to work. И воспевать святое имя, да, конечно, ходить на язык, да, Харинама с утра, вечером, в обед, да, вообще по полной. Ну, а что вам тут еще делать? Вам же не нужно на работу бежать. So hopefully that spiritualness, that foundation that you've made stronger when you are here in Sridham Mayapur, it stays with you a little till it starts to wane, and then, gotta rev it back up again, but you gotta do what you gotta do. You must be practical. И мы надеемся, что тот заряд, то вдохновение, которое вы получили в Шридам Майапуре, остается с вами на какое-то время, когда вы уезжаете. Потом, когда он уже начинает рассеиваться, надо возвращаться снова. Но мы должны делать то, что необходимо, мы должны быть практичными. I'll tell you for myself, I had a job. I was like a resort manager. I don't know how that resort, you know what that is? Yeah. Okay. Я расскажу вам про себя самого. Я работал менеджером в гостиничном комплексе. I used to say, people would ask me, devotees, when they'd see me, how's your job? I said, my job, I'm a temple president for Karmis. What?
a temple president for karmis. И преданный, когда меня спрашивали, ты чем занимаешься, какая у тебя работа? Он говорил, я президент храма для карми. What it was like. Ну, это то, чем я занимался. You know, instead of like, you know, assisting all the devotees in their daily problems and getting through things, I was assisting all the karmis in their daily problems and help them get through things. И вместо того, чтобы помогать преданным с их ежедневными проблемами, как выживать, вместо этого я просто помогал карми, как разбирать их проблемы и как им выживать. Instead of saying, Jai Prabhu, I was going, hey, how's it going, buddy? You good? Everything's fine? Everything's happy? We're good? Okay. Вместо того, чтобы говорить, Джай Харибол, Прабху, я говорил, о, как у вас дела, как поживаете, все хорошо, рад вас видеть. And my job, it was part of my job is to attend parties and functions and be like, you know, the visible person. Everyone's like, yay, you know, like, that's okay. It's really bad for my stomach. I can't do it, you know. И частью моей работы, моей деятельности являлось то, что я должен был ходить на вечеринки, на приемы, на банкеты и быть человеком на виду. А то там все там, давай там накинем. А я говорю, да не, у меня желудок плохо воспринимает. Did I think of Krishna? Yes. Did I promise Prabhupada? I'll be back. I swear I'll be back as soon as I'm finished with this business life. I'm back. И думал ли я о Кришне? Да, думал. И я обещал Прабхупаде, что как только это все закончится, я вернусь. So you just plan your life to the best of your ability and be content with that. И на этой фазе своей жизни просто планируйте свои возможности, свое время самым лучшим образом, чтобы использовать его по полной. That's all you got to do. Krishna knows your heart. That's the most important part. Это все, что вы можете сделать. Кришна знает, что в вашем сердце. И это самое главное. Okay? Еще один вопрос можно? Громко только. И второй вопрос можно? Второй. Да, громко. Он такой пикантный. У нас с ятры, пол-ятры поехала во Вриндаван. И фактически сюда нас приехало двое. И мне двое человек приехали в Майпур. Плохо слышно, пол-ятра поехал в Вриндаван, просто очень... Ага. Да, в Майпур. И меня спрашивали, почему Майпур? Сейчас Картика, езжайте во Вриндаван. Я говорю, мне нравится Господь Чайтанья, мне нравится Святое Имя, мне нравится находиться здесь. Тут Харинамы, это то, что я делаю дома. Но все равно, говорят, нужно ехать во Вриндаван. И у меня закралась такая мысль, думаю, может быть, я что-то не так делаю. Вот раскройте это понимание. So this is a bit of a hot topic. So now during the Kartik, the majority of our yatra went to Vrindavan, and only 2 of us came to Mayapur. So they were asking, why would you go to Mayapur and Kartik? And I said, because I love Lord Chaitanya, because I love the holy name, and I love Harinam Sankirtan. I want to be immersed into it. This is what I do. But then I started having doubts. Maybe I'm just doing something wrong, and I should really be in Vrindavan. Yeah. Why do I live in Mayapur? Same reason. Exact same reason. И почему же я живу в Маяпуре? По той же самой причине. I could have lived anywhere I wanted, but I said, you know what? I love Sankirtan. I love Lord Chaitanya. I got Lord Chaitanya right here in Technicolor. You know? No, I'm a Lord Chaitanya guy, and I love Kirtan. I love Harinam. That's why I live in Sri Mayapur. Anybody says anything to you, tell them to come. No. И по той же самой причине я живу здесь сейчас. Я могу бы жить где угодно в этом мире, но знаете что? Я люблю Господа Чайтанью, я люблю Святое Имя, я люблю Харинаму. Я себе даже татуху набил с Господом Чайтаньей. Поэтому я выбираю жить здесь. Так что если вам хоть кто-то что-то скажет, обращайтесь ко мне. I'm serious. Без шуток. I got your back on this one. Не волнуйтесь, вас крышую. Okay, something else? Anybody? Есть какие-то еще вопросы у кого-то?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Srila Prabhupada once said in a room full of devotees, однажды, находясь в комнате полной преданных, Шрила Прабхупада сказал, he said, for the chanters of the holy name, their name is already written in Krishna's book for going back home, back to Godhead. Для тех, кто воспевает святые имена, их имена уже записаны в книге Кришны, в которой есть список тех, кто возвращается домой обратно к Богу. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama interrupt, but there's one more thing. Since we were talking about leaders, this is a little bit that was passed to me by a god brother of mine. И еще один момент я хотела добавить. Поскольку мы говорили о лидерах, есть одна идея, которую мне передал мой духовный брат. Because in ISKCON history, we can say certain names because they were leaders or just did some amazing things for Srila Prabhupada. We say their name and everybody knows who they are. У нас в истории есть определенные личности, чьи имена мы можем назвать, и все их знают, поскольку они сделали великие деяния для Шрилы Прабхупады. Все знают их имена. He says, sometimes we forget all the unsung heroes who don't have a bunch of stories about their personal association with Srila Prabhupada. Он сказал, иногда мы просто забываем о неизвестных героях, тех, кто не могут похвастаться великими историями, которые у них произошли вместе со Шрилой Прабхупадой. Didn't get lots of personal letters from him. Они не получили так много личных писем от него. Didn't open centers, weren't temple presidents, sannyasis, GBC men. Они не открывали храмы, они не были президентами храмов, они не были садьяси, и они не входили в совет GBC. You'll not see them in one photo after another from the old days. И вы не можете их видеть на одной за другой фотографиями с былых времен. They weren't big kirtan leaders and they won't be publishing their memoirs anytime soon. И они не были великими киртаниями. Они также не будут публиковать свои мемуары. And yet they played such important roles as pioneers of the Krishna consciousness movement. Но при этом они играли такие важные роли, будучи первопроходцами движения сознания Кришны. They are the quiet, humble devotees who were mothers and wives, book distributors, pujaris, and cooks.
Это смиренные, преданные, никому неизвестные, но они выполняли роли матерей, жен, пуджари, распространителей книг и поваров. They polished brass and made garlands. Они полировали парафиналии и изготавливали гирлянды. They sewed outfits for the deities. Шили одежды для божеств. They worked on the temple vehicles and did maintenance work around the community. Они чинили храмовые машины и занимались работой по починке всего необходимого в общине. They mopped the floors and cleaned the bathrooms. Они мели полы и чистили туалеты. They chanted their rounds and Gayatri mantras every day without fail and still do. Каждый день они повторяли мантру и свои гаятри, при этом не пропуская ни одного раза. И они продолжают делать это. They offer their food all the time before eating even a morsel. Каждый день и каждый раз они предлагают свою пищу, прежде чем попробовать хоть крошку. They go unnoticed, and yet they have so much to say and to teach. Никто их даже не замечает, но при этом у них есть столько, чем они могли бы поделиться и научить других. They are the unsung heroes of the Krishna consciousness movement. Они герои за кулисами движения сознания Кришны. They are my heroes. Они являются моими героями. They are the men and women I call Prabhu. Это те женщины и мужчины, которых я называю Прабху. All glories to the assembled devotees. Вся слава собравшимся преданным. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Little volume.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Okay, one more thing, and that's it, and then I won't speak anymore. I'm just waiting for Yuvati to get to the mic. И еще одна вещь, которую я вам сегодня скажу, и после этого я больше не буду говорить ничего. Просто ждал, когда переводчица пойдет. So we've all seen when the surf is really good and you're out there as a surfer, let's say you're a surfer. Мы все знаем эту ситуацию, когда представьте, что вы катаетесь на серфборде, и волны идут как надо. And you're waiting, and finally you're able to see the perfect wave coming towards you. И в конце концов вы видите, что на вас идет совершенно идеальная волна. Now to catch this wave, you got to put a little bit of energy into it. И для того, чтобы на ней прокатиться, вам нужно вложиться своей энергией. But when you've put that energy in and you've caught that wave and you're riding that wave, you're thinking, this is the perfection of life. И вот вы вложились, и вы поймали эту волну, и вы наверху, и вы думаете, это просто совершенство жизни. Well, you've been out there in the material world looking for that perfect wave. Вы были в материальном мире, ожидая эту волну. And then you spot it. It's coming. It's the Hare Krishna mantra. А потом вы нашли ее. Все, я нашел. Это мантра Харе Кришна. Okay, you've got to put a little effort into catching that wave. But once you've caught it, Хорошо, но ты должен вложиться, вложить свои усилия для того, чтобы поймать эту волну. you can just keep riding that wave. Но как только вы ее поймали, вы можете продолжить кататься на ней. And the acharyas have told us that this wave will take you back to Godhead. А наши ачарьи говорят о том, что эта волна перенесет вас домой, обратно к Богу. So stay on your board Так что оставайтесь на своем and серфборде ride that wave. и катайтесь на этой волне. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna you are ready. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Nitai Gora, Hari Bol, 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 Nitai Gora, Hari Bol, 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 Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gora Premanandi. So 5 o'clock tomorrow night, outside the TOVP office, we do an electric kirtan, very similar to what you hear tonight. And Yuvati's on her way to the microphone to translate so that everyone will know what we are doing. So that's 5 o'clock outside the TOVP office. Он не работает. Нет, только завтра. Пятница, воскресенье. Пятница и воскресенье. В 5 часов вечера ждем на Харинаме. Все. Возле TOVP. There, you've been told. Okay, thank you. We have anything to throw? Yeah. This is my favorite part of the evening. For those who have never been here before, I hope you have practiced at home. For those who have, and if you haven't, this is your first time, you just do the best you can. A double. Oh boy. Yo.